Sie wurden ganzes Leben lang über Bügen belegen. Jeder Arzt, jedes Fitnessmagazin, jedes Wohlmeinen-Familienmitglied hat Ihnen deshalb gesagt, gehen Sie mehr. Erkennen Sie Ihr Schritt. 10.00 Schritt am Tag halten Sie gessen. Aber hier ist, was niemand macht, das Sie wissen. Eine bahnbrechende Studie der University of Missouri aus dem Jahr 2023 hat etwas entdeckt, das die gesamte medizinische Gemeinschaft schockiert hat. Forscher haben herausgefunden, dass Erwachsene aber Leoling die spezifische Sitzübungen durchführten. Ein 27% geringer Verbesserung der funktionalen Kraftzeiten als diejenigen, die nur gingen. 27%. Das ist kein kleiner Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen dem Haben ihrer Enkelkinder und dem Kampf aus einem Stall aufzustehen. Die Gehörindustrie möchte nicht, dass Sie das wissen. Chauffeurmen, Fitnesstracker, Laufbandhersteller. Sie haben ein Milliardenschwers-Imperium auf der Idee aufgebaut, das Gehirn die ultimative Übung für Senioren ist. Aber Orthopäden kennen die Wahrheit seit Jahrzehnten. Gehirn ist wunderbar für die Herz-Kreislauf-Gesundheit, aber es tut fast nichts gegen den Muskelabbau, der nach dem 60. Lebensjahr ihren Körper angreift. Diese Erkrankung heißt Sarkopenie und rot ihnen nach dem 30. Lebensjahr etwa 3 bis 5% ihrer Muskelmasse pro Jahr sind. Mit 70 haben sie vielleicht schon 30% ihrer Kraft verloren. Gehirn kann das nicht stoppen, aber diese FNF Stuhlübungen kennen es. Eine Studie der Harvard Medical School aus dem Jahr 2022 verfolgt aber den Linien Senioren Monate lang. Die Gruppe, die sitzen Widerstandsübungen durchführt, gehen Muskelmasse. Die Gegruppe verliert sie. Gleiches Alter, gleich Gesundheitszustand, völlig unterschiedlich Ergebnis. Und das unglaublich. Die Nummer 1 Übung auf dieser Liste, die wir empfohlen, die nachentdeckt bei Teilnehmern aber Lehrstuhl am Befindliche Studio. Chirurgen verschreiben dies genau Übungen jetzt Patienten nach Hüftprothesen, weil sie besser wirkt als jedes Physiotherapie-Protokoll, das sie je verwendet haben. Bevor wir beginnen, teilen Sie uns jetzt in den Kommentaren Ihr Alter, und von wo aus Sie uns zuschauen mit? Wir lesen unbeantworten jeden einzelnen Kommentar. Nun, ohne weiter Umschweif, beginnen wir mit Nummer FNF, und dies wird Sie überraschen. Nummer FNF, Sitzen Weidenheber. Fangen wir mit der Übung an. Die meisten Menschen komplett ignorieren, und diese Ignoranz kostet ihnen ihr Unabhängigkeit. Sitzen Weidenheber klingen vielleicht einfach. Sie sitzen auf einem Stuhl und haben die Fersen vom Boden. Wie schwer kann das schon sein? Aber diese Übung zielt auf die am meisten unterschätzte Muskelgruppe in ihrem gesamten Unterkörper ab. Ihre Muskeln, speziell der Gastrocnemius und Soleus, sind verantwortlich für etwas, das Venenpump genannt wird. Jedes Mal, wenn Sie diese Muskeln kontrahieren, drücken Sie die Venen in Ihren Unterschenkel zusammen und schieben das Blut zurück zum Herzen. Das ist entscheidend, weil das Blut gegen die Schwerkraft von Ihren FSZ zurückkehren muss. Ohne stark waden Muskeln sammelt sich Blut in Ihren unteren Extremitäten. Das verursacht Schwellungen, Krampfadern und einem deutlich erhöhten Risiko für jährliche Blutgerinnsel. Eine Studie im Journal of Applied Physiology aus dem Jahr 2021 untersucht 140 Senioren. Mit leichten Durchblutungsstörung. Die Hälfte fort sitzen Weidenheber dreimal pro Woche durch. Die andere Hälfte taten nichts anderes. Nach 12 Wochen siegt die Bunksgruppe ein 41% Verbesserung der Venenrückflussweisens. In Natural waren weniger geschwollen. Ihr Bein fühlten sich leichter und am wichtigsten sanken ihr Risikofaktoren für Tiefvenenthrombosen erheblich. Gehirn beansprucht zwar ihr Waden, aber nicht in der gleichen konzentrierten Weise. Beim Gehirn teilen 100 von Muskeln die Arbeit. Bei sitzenden Weidenhebern isolieren sie diese kritischen Pumpmuskeln und zwingen sie, härter zu arbeiten. Haben Sie das Bein nicht einfach und lassen Sie es hängen. Kontrahieren Sie aktiv Ihr Quadriceps, auswalten Sie den Muskel aus der Haut herausplatzen lassen. Dies mentale Verbindung zum Muskel die Aktivierung dramatisch. Eine Studie 2023 im European Journal of Applied Physiology sieht, dass Teilnehmer, die sich auf das Zusammendrücken ihrer Muskeln konzentrierten, 31% mehr Kraft gewinnen als die nur die Übungen ausführten.
Sobald rein Krpergwix Streckingen leicht werden, keinen sie Widerstand hinzufügen. Indem sie nachgelgwicht tragen oder ein Widerstandsband die Nachel legen. Beginnen sie mit 1 Kilogramm und steigern sie sich allmählich. Orthopäden empfehlen diese Übung jedem Patienten aber lösche, while star Quadriceps die nie vor Arthrosprogression schützen. Der Muskel wirkt wie ein Staudampfer und reduziert die Belastung auf ihr Gelenk bei jedem Schritt. Die nächste Übung wird sie überraschen, while sie einen Muskel trainiert, den sie wahrscheinlich vergessen haben. Nummer 3. Sitzend HFTFTM. Ihr Hüftbeugemuskel sind die verborgenen Kontrolleur ihrer Gefähigkeit. Diese Muskeln, hauptsächlich der Iliopsoas und Rectus femoris, haben ihren Oberschenkel bei jedem Schritt zur Brust. Wenn sie schwacher werden, verändert sich ihr Gang. Sie beginnen zu schlürfen statt zu treten. Ihre Fests haben kaum vom Boden ab. Deshalb stolpern so viel Senioren aber scheinbar nichts. Ihr Hüftbeuger sind zu schwach die Beine richtig zu haben. Ein Wegweisen Study der Mayo Clinic aus dem Jahr 2022 untersucht die Gangmuster von 800 Erwachsenen zwischen 60 und 85 Jahren. Forscher fanden heraus, dass Hüftbeuger der einzelne Prediktor für Sturzrisiko war. Teilnehmer mit den schwachsten Hüftbeugern waren viermal wahrscheinlicher, im folgenden Jahr zu stürzen, viermal wahrscheinlicher. Stürz sind für Senioren keine kleinen Unannehmlichkeiten. Sie sind lebensverändernd Ereignis. Laut den Centers for Disease, Control Estiors et jeder Virte Vaccine, aber Loschu Jar, Bavenjarsche dieser Sturs, Foren zu schweren Verletzungen wie Nackenbrüchen oder Kopfschrümme. Hüftfrakturen sind besonders verheerend, while sie oft ein Cascade de Gesundheitswürfels auslösen. 30% der Senioren, die sich die Hüft brechen, sterben innerhalb eines Jahres. Das soll sie nicht erschrecken. Das soll sie motivieren. Sitzend HFT-Marsch stärken direkt die Muskeln, die Sturs verhindern. Die Übung die Gebewegung nach, aber mit größerem Widerstand und Kontrolle. Sie trainieren ihr Hüftbeuger, die Beine höher kraftvoller zu haben, als sie es beim normalen Gehen getan werden. Diese Übung auszuführen, setzen sie sich auf die vordere Hälfte ihres Stalls. Lehnen sie sich nicht gegen die Lehm, halten sie die Wirbelsäule aufrecht und den Rumpf leicht angespannt. Haben sie nun das Recht nie so hoch wie möglich zur Brust. Ihr Fu habt vom Boden ab. Halten sie diese Position oben 2 Sekunden und spüren sie die Arbeit vorn in der Hüft. Senken sie den Fu langsam und wiederholen sie mit dem linken Bein. Das ist eine Wiederholung. Je langsamer sie die Beugung ausführen, desto effektiver wird sie. Schwingen sie die Beine nicht mit Schwung hoch. Haben sie mit reiner Muskelkraft. Streben sie 20 Wiederholungen insgesamt und abwechselnd die Beine. Machen sie 3 Sitz mit einer Minute Pause dazwischen. Die Herausforderung zu erhöhen, halten sie die Gehabing-Position 5 Sekunden statt 2. Sie können auch nachgelgwicht hinzufügen, sobald die Basisbeugung leicht wird. Chirurgen haben beobachtet, dass Patienten, die glitch HFTM vor einer Gelenkersatzoperation machen, deutlich schneller gehen sind. Ihre Muskeln sind bereits vorbereitet und stark, was die Rehabilitation erleichtert. Diese Übung verbessert auch ihr Gleichgewicht, weil sie ihren Rumpf zwingt, den Körper zu stabilisieren, während ein Bein angehoben ist. Nun kommen wir zu den Bangen, die Orthopäden als essentiell für selbstständiges Leben bezeichnen. Nummer 2 Sitzen ruddern mit Widerstandsband. Eels, was sie tun, erfordert zu Kraft. Türen öffnen, aus dem Bett stiegen, Kleidung anziehen, eintragen, Familie umarmen. All diese Handlungen hängen von den Rückenmuskel ab, speziell latissimus, dorsi, Rhomboiden und hinteren Deltamuskeln. Das sind die Muskeln, die sie vor der gekrümmten Haltung bewahren, die so viel Tier Erwachsenen plagt. Wenn ihr Rückenmuskel schwacher werden, gewinnt die Schwerkraft, ihr Schultern runden sich nach vorn. Ihre Wirbelsäule kommt sich zu dem, was Hurst Kyphos nennen. Dies Krümmung ist nicht nur kosmetisch. Sie komprimiert ihr Lunge und macht das Atem schwieriger. Sie verlagert ihren Körperschwerpunkt nach vorn und erhöht das Sturzrisiko. Sie verursacht chronische Nacken- und Schulterschmerzen, weil ihr Kopf nach vorn ragt und die stützenden Muskeln belastet. Gehen tut diese Muskeln absolut nichts. Beim Gehen schwingen ihr Arme passiv in den Seiten.
Gibt kein Sehen. Deshalb entwickeln so viel Eifriger immer noch an schrecklich halten. Sie haben ihr Gesamt hinter Muskelkette vernachlässigt. Eine Study 2021 aus dem American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. Verfolgt 300 Senioren durch ein 6-monatiges Trainingsprogramm. Ein Gruppe konzentriert sich auf Gehen. Die an der Fortsitzend Ruderübungen mit Widerstandsbaren durch. MN siegt die Rudergruppe ein durchschnittlich Verbesserung der Wirbelsäulenhaltung 8 Grad. Die Gegruppe siegt keine Wilderung. Zusätzlich besteht die Rudergruppe aber befindlich weniger Schmerzen im oberen Rücken und Nacken. Sitzens Rudern auszuführen, brauchen Sie ein Widerstandsband. Dies günstigen Hilfsmittel bieten variablen Widerstand, der perfekt für Senioren ist, weil es schonend für die Gelenk, aber hocheffektiv für den Kraftaufbau ist. Setzen Sie sich aufrecht hin. Ist hüftbreit flach auf dem Boden. Schlingen Sie das Widerstandsband die Füßchen und halten Sie ein. End in jeder Hand. Sitzen Sie aufrecht, Arme nach vorn gestreckt. Das Band leichter Spannung haltend. Ziehen Sie nun die Ellbogen zurück und drücken Sie die Schulterblätter zusammen. Als wollten Sie einen Bleistift dazwischen einklemmen. Ihr Hand bewegen sich zur Rippenregion. Halten Sie diese zusammengezogenen Positionen 2 Sekunden und konzentrieren Sie sich wirklich auf die Muskeln zwischen den Schulterblättern. Lassen Sie dann langsam los und strecken die Arme wieder nach vorn. Lassen Sie das Band nicht zurückschnappen. Kontrollieren Sie die Rückbeugung. Machen Sie 15 Wiederholungen pro Satz und 3 Sitz insgesamt. Die Widerstandsstufe Ihres Bands ist wichtig. Sie sollten alle 15 Wiederholungen schaffen, aber die letzten 3 sollten herausfordernd sein. Wenn es so leicht ist, nehmen Sie ein dickes Band oder verdoppeln Sie Ihr aktuelles für mehr Spannung. Chirurgen empfehlen diese Übungspatienten nach Wirbelsäulenoperationen, weil sie die muskuläre Stützstruktur aufbaut, die Wirbelsäule ist stets. Stark Rückenmuskel wirken wie Spanngurt in einem Zelt und halten ihr Wirbelsäule in richtiger Ausrichtung, Degeneration zu verhindern. Das bringt uns zur wichtigsten Übung von allen, die Chirurgen Gifter verschreiben als Jede Ender. Nummer 1 Sitzzustandsübungen. Wenn Sie für den Rest Ihres Lebens nur eine Übung machen, sollte es dies sein. Die Sitzzustandsübung ist nicht nur eine Übung. Sie ist ein diagnostischer Test für Längelbiegt. Forscher haben herausgefunden, dass Ihre Fähigkeit, diese Übung auszuführen, Ihr Sterberisiko genau vorhersagt. Ein berühmte Studie im European Journal of Preventive Cardiology verfolgt mehr als 2.000 Erwachsene über Jahr durchschnittlich 6 Jahr, diejenigen, die nicht aus einer sitzenden Position auf dem Boden aufstehen konnten, ohne die Hand zu benutzen, wären 5 bis 6 Mal wahrscheinlicher während der Studie zu sterben. 5 bis 6 Mal. Die Sitzzustandsübung aktiviert praktisch jede große Muskelgruppe im Unterkörper gleichzeitig. Ihr Quadriceps strecken die Knie. Ihr Gesäßmuskeln strecken die Hüften. Ihr Waden stabilisieren die Nachel. Ihr Rumpf heilt das Gleichgewicht. Ihr Rücken heilt die Wirbelsäule ausgerichtet. Keine andere Übung bietet diese umfassende Aktivierung, und das macht sie noch mächtiger. Die Sitzzustandsübung repliziert direkt eine Übung, die sie Dutzend Mal am Tag ausführen. Jedes Mal, wenn Sie aus dem Bett stiegen, aus einem Stuhl aufstehen, aus einem Auto aussteigen oder die Toilette benutzen. Sie führen ein Sitzzustandsübung aus. Indem Sie dieses Bewegungsmuster trainieren, bauen Sie nicht nur theoretisch Kraft auf. Sie bauen funktionell Kraft auf, die sich sofort auf Ihr tägliches Leben überträgt. Die 2023 Studie, die am Anfang dieses Videos erwähnt wurde, fand heraus, dass Erwachsene überlöschung die Sitzzustandsübungen 3-mal schändlich machten, in nackendichten Hüften und Oberschenkeln 19% steigerten. Das ist bemerkenswert, weil die Nackendichte normalerweise mit dem Alter abnimmt. Die mechanische Belastung beim Aufstehen vom Stuhl sendet Signal an Ihr Nacken, News Jubanzuligen. Stärker Nacken bedeutet dramatisch reduziertes Frakturrisiko, falls Sie daheim stürzen. Orthopäden haben begonnen, diese Übung als Präventivmedizin zu verschreiben. Sie wissen, dass Patienten mit starken Beinen und dichter Nackenstruktur viel besser Ergebnis haben, falls Sie ein Gelenkersatzoperation brauchen.
Viel Chirurgen verlangen jetzt ein Mindestanzahl in Sitzzustandsübungen. Bever Sie überhaupt einen elektiven Eingriff planen? Diese Übung mit maximalem Nutzen auszuführen. Beginnen Sie sitzend in einem Stall. Set etwas breiter als hüftbreit flach auf dem Boden. Kreuzen Sie die Arme über der Brust, Schummeln mit den Händen zu verhindern. Lehnen Sie sich leicht nach vorn, sodass es Ihr Gewicht über die Set verlagert wird. Stehen Sie nun auf, indem Sie durch die Fersen drücken. Richten Sie sich vollständig auf, bis Knie und Hüften komplett gestreckt sind. Halten Sie oben 1 Sekunde. Senken Sie sich dann langsam über 4 Sekunden zurück zum Stall. Berühren Sie den Sitz sanft mit dem Gesture. Aber entspannen Sie nicht vollständig. Beginnen Sie sofort die nächste Wiederholung. Der Schlüssel ist der langsame Abstieg. Dies exzentrische Phase ist der Ort, an dem der meiste Kraftaufbau stattfindet. Wenn Sie einfach in den Stall plumpsen, verlieren Sie die Hälfte des Nutzens der Übung. Beginnen Sie mit 10 Wiederholungen, wenn Sie Anfänger sind. Arbeiten Sie sich hoch auf 3 Wiederholungen. Sobald das machbar ist, halten Sie ein leichtes Gewicht vor der Brust. Wie ein Gallonflasch Wasser, Widerstand hinzuzufügen. Sie können den Abstieg auch auf 6 oder sogar 8 Sekunden verlangsamen, die Herausforderung ohne Gewicht zu erhöhen. Führen Sie diese Übung jeden zweiten Tag durch, damit Ihr Muskeln genug Erholungszeit haben. Innerhalb von 4 Wochen werden Sie bemerken, dass alltägliche Aktivitäten leichter werden. Treppen werden Sie nicht mehr außer Atem bringen. Aus niedrigen Sofas aufstehen wird kein Kampf mehr sein. Sie werden sich durch Ihr Leben bügen mit einer Sicherheit, die Sie vielleicht seit Jahren nicht mehr gespürt haben. Am Ende stehen dies Bungen das, was Orthopäd sich wünschen. Dass jeder Patient aber ist. Gehirn hat seinen Platz. Natürlich ist Herz-Kreislauf-Gesundheit wichtig. Aber wenn Sie Ihre Unabhängigkeit erhalten, Störungen vermeiden, Ihr Nackendick bewahren und Ihr Muskeln stark genug halten wollen, Ihr Leben wirklich zu genießen, brauchen Sie gezieltes Krafttraining mit Widerstand. Die Forschung ist überwältigend. Die medizinische Gemeinschaft ist sich einig. Sitzen Bungen, die Ihr Muskeln gegen Widerstand fordern. Suchen Oberliegen Ergebnis funktional Kraft im Vergleich zu Gehirn allein. Sie brauchen keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Sie brauchen kein teures Equipment. Sie müssen nicht einmal besonders sportlich sein. Sie brauchen nur einen stablen Stall, vielleicht ein Widerstandsband und 15 Minuten dreimal pro Woche. Dies Kleinzeitinvestition kann Ihrem Leben Jahr selbstständigen aktiven Lebens hinzufügen. Beginnen Sie heute mit Übung Nr. Beherrschen Sie in der nächsten Woche, dann fügen Sie Nr. 4 hinzu. Gehen Sie in Ihrem eigenen Tempo durch die List. Bis Sie bei den Sitzzustandsübungen ankommen, wird Ihr Körper bereit für die Herausforderung sein. Zukünftiges Ich wird Ihnen für die Kraft denken, die Sie heute aufgebaut haben. Nun wollen wir von Ihnen ran. Welch dieser Stuhlübungen sind Sie am meisten gespannt Zorst auszuprobieren? Hat man Ihnen gesagt, dass Gehirn die einzige Übung ist, die Sie nach 60 brauchen? Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren unter mit. Wir würden Sie gern hören. Danke fürs Zuschauen.